ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸ। ਧਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗਿਆ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। 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 ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮੇਲਾ। 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 ਸਰਨ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹੇਲਾ। ਸਰਨ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹੇਲਾ। ਸਰਨ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹੇਲਾ। ਸਰਨ ਪਿਆ ਸੋਹੇਲਾ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਆਗਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਆ। 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 ਔਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗਿਆਨਾ। ਔਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗਿਆਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭੁੱਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭੁੱਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ। 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 ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, 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 ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਅੰਧ ਧੂਪ ਮਹਾਕੋਰ ਤੇ, ਮਹਾਕੋਰ ਤੇ, ਪਾਪ ਕਰ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲਿਏ, 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 ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਮਿਟਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਮਿਟਿਆ, ਰਾਖ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਸਗਲ ਕੋ ਮਿਟਿਆ, ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟਿਆ, ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟਿਆ, ਸਗਲ ਕੋ ਮਿਟਿਆ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ This shabd Das could do a bit of explanation and also jida Bhai Sahib ne benti ਕੀਤੀ ਸੀ about Bibi Pani ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ I just want to share a story in English about Bibi Pani's life as also before we start jida when Gursikh are looking for a rishta ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ do you know a Singh or Singhni who's looking to get married ਤਾਂ when I ask them ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ what's your requirements ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ they need this kind of degree they need this kind of qualification they need this kind of family it should be like this or that kind of thing. But if we look at Gursikhi and we look at our history, Bibi Pani ji is a perfect example of when you're looking for a rishta, with thada sabao kida hona chahiye. What should your character, what should your thinking be like when you're looking for a partner? Bibi Pani ji was asked by Guru Amar Das ji, what kind of partner would you like? What kind of husband would you like? Kida da jeevan sathi? What kind of Jeevan Sathi would you like? Bibi Pani ji had been, she had admired the qualities of this person who used to sell shole. Used to sell. You know when you go to India, you see the Greeb people. I went to India recently. I used to see these people, loki shole bechde on the road. And they how greeb are they? They haven't got no car or anything, they haven't got no house. I see them, I was coming back from Bradford in Delhi, those people, they are all tapes on there. They sleep there as well. They sleep with their own little shop that they have, the little trailer thing. And she noticed the qualities of this person who used to sell shole. His name was Bhai Sahib. And she saw the qualities in this person. She didn't look at how much money has he got. She didn't look at that. She didn't look at what kind of family he's got, what kind of job he's got. All she looked at is what kind of character has he got. His character, I like his character. His principles, Ginna Guruna Jodaya Bhai Sahib. And Bhai Sahib, his family, his parents passed away when he was young, and he used to live with his grandma. And they were just very poor in terms of worldly. And she said, and Guru Amar Das ji suggested that Bhai Sahib's qualities, his qualities, only he's got his qualities, and then Bibi Pani ji, she said, my future lies with Bhai Sahib. And Bhai Sahib became Guru Ram Das ji. When we go, I'm not just all that saying, when we go to India, when we go to all these places, when we see greed people, when we see people selling things on the streets, little bits and bobs and stuff, then ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ he used to do that kind of ਕੰਮ. And look how highly we regard Guru Ramdas ji. So it doesn't matter what kamai the person does, doesn't matter what kind of media outside, how much money they've got, what kind of family they come from. We have to look at what's the person's qualities like. It's very important galya, and that's one of the most inspirational things I find about Bibi Pani ji, that who was her father? Her father was Guru Amar Das ji, this great
person, hugely respected, but she still said that I don't care about this this royalty status, this worldly status, the royalty status that we get. I'm looking for the qualities of the person. So that's just one story I want to share. Baki de shabd aisi daat teri prab mere kari sag sware. Bhai Sahib ne benti ਕੀਤੀ ਸੀ that I talk a bit about how I came into Sikhi a little bit, and मैं बहुता कुछ I haven't got any great Sikhi gun or anything, but I just share where I come from. And जिथों मैं आया मैं की कुछ सिੱਖਿਆ ਤਾਂ मैं ਜਦੋਂ मैं नौजवान ਸੀ, when I was younger, what kind of things I used to do. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ when I was about ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, I have no interest, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ I used to go to school, and ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੂੜੇ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, the kids that used to have ਜੂੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I used to take the mick out of them. I used to laugh at them. ਮੈਂ joke ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ to make fun of them, I used to take the mick out of the ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, the name ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ I used to take the mick out of these names. ਤਾਂ at school there was a shortage of group C, there was that we used to just go around kind of taking the mick out of these people. And as I grew older, when I went to started getting a bit older, into like my teenage years, about 40, 15, 16, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, and I started having ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। I started having like relationship ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ। I used to have some girlfriends, and because the kind of people I used to hang around with, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। So ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। So I did that, and then I remember ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ when I went to university, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। My first year at university, ਮੈਂ I got into some quite bad sangat, and ਉੱਥੇ I was going out with this girl. ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਸਮੋਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ। I used to laugh at Keertan when I used to listen to it. So I used to, this is the kind of people I used to hang around with. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ it was my relative's wedding, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ and I thought ਅੱਜ I'm gonna drink a lot today, and that day ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। I drank loads on that day, and ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ I couldn't stand up, ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, I couldn't stand up, and then they got me and they took me home from the hall, from the party, and my cousin was driving the car, and I opened the door, but ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ door ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ the door ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, I hit some wall or something, ਤਾਂ ਫਿਰ they took me to someone's house, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ,
always you've got our face blackened our face in front of everyone. And we were Sharmayo that day. And from there, I think that I said to reach the bottom of the bottom. I reached the lowest of the low. And then from there, I started thinking that I don't want to drink anymore, I thought. Because people I go to Vyah Shadiyan and same all the time, shrabi hoke, fir bhi nahi hatde. They get drunk all the time, fir bhi nahi hatde. And so from there, that was about 21, 20-ish. And if I look at my life there, ki si kharab, my sangat kharab si. I was hanging around with druggies, I was hanging around with sharab peen wale, sara kuch khan peen wale. And when I was younger, mera baba bhi bahut sharabi si. He was a army da banda si. He sector bhi peenda si, ghar ch ta sharab bhi peenda bahut. Ta jadon sharab peenda si, gala bahut kadda si. Salu bhi gala kadda si. He used to swear a lot to us, and he used to swear a lot to everyone else. And kadi used to go outside. Bahar roda te jaake local bhi gala kadda hunda si. And this is how I grew up. This is my life and this is my family. But my mom, she thode paठ करती सी. पाठ करती सी तो कीर्तन रोज सुनती सी. बेशक जो मीट बनावे जो भी करे कीर्तन सुनना. ता मैं कभी मैं थोड़ी जा memory है जब मैं I think it was my 8th birthday or 9th birthday. ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ some ਕੀਰਤਨ CD was on in the background. So ਮੈਂ ਬੜਾ confused ਰਿਹਾ. I was very, very confused when I was younger. And then from there, I was talking to Das works at a college. I work at a college, and my students always say to me, "How did you change?" Because I tell them how I used to be before. They said, "How did you change? That's impossible. Ho nahi sakta that you was like that. How to change ho gaya? Ho nahi sakta." And my mummy haje bhi manu kendi se, "You was that angry. Tu sanu gala kadda si. You was like, you used to try and attack us as well. You used to swear at us all the time. Inna krodi si tu." He was so angry, and they used to tell me about some of the things I used to say to them, and sachi manu bahut jada hon sharm aundy I like really hearing these kind of things. I really feel ashamed to think about them. And so then this shabd, if you think about a lot of this shabd explains my life, that pool chuk apna barak bakshya. Inne avgun kite, inne paap kite, is janam vich ta, God knows how many in previous lives as well before that. Don't know how many kinne paap kite hone hain. Haji bhi paap kari jante hain. But Guru Sahib inne dayalu, Sadgur mera sada dayala mohe deen ko rakh liya. That I was going to go to Germany. My degree is in German. I used to speak fluent German, and I met ek saal ਰਿਹਾ ਸੀ Germany. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ she gave me this little piece of paper, and on that paper is just written on there, tum thakor tum peherdas diyo bin sab diras. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ. So ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ, read this just whenever you have a difficult time, ਪੜ੍ਹ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰਦਾ. ਤਾਂ when I went to Germany, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, there was no one there, no family, nothing. And although my mom also, she gave me a gurkha as well to take with me to Germany. So gurkha, try and have a look at this gurkha. And then I started looking at that gurkha, and I started to read that Tum Thakur Tum Pairdas. And from there, my thodi Sikhi wal dhyan lag gaya. I was trying to started to get a bit interested in Sikhi.
Even before that, I once walked into my mum's room and there was a shabd on seva thori mangan bauta. मैं सोचदा सी यही आ दिस इन लोकां दा हाल ही यही आ सेवा थोड़ी सेवा करदे तां बहुत कुछ मंगदे रब तो बहुत कुछ मंगदे पर सेवा बहुत घट करदे that was a real kind of thing. I think, oh, that's quite a good thing. That's quite a true thing. So maybe Gurbani's got some other true things as well. And from there, my life moved on, and I came back to live in England. And when you are there, that I was trying to sort of. I was still into like girlfriend, that kind of thing. I still had girlfriends and stuff like that time. But then after that, then I met when we first met. We used to date first. We used to have a relationship first because we were not into Sikhi then. And then we met. And then after we met, I started coming a little bit into Sikhi. And I showed my picture last month about what I used to look like, and it's quite different to now. And when we met, then we obviously looked different, and it was mainly the looks that you look at in the person. It wasn't anything else. फिर मैं थोड़ा सिक्खी वाला आ गया. I started hanging around with a bit of Sangha, the Gurdwara आना शुरू कर लिया. And Bhai Sahib, when I was Mona, I met Bhai Sahib, जिदा हन पता नहीं 8-9 साल होने. It must be about 9 years ago when I met Bhai Sahib. I remember when I first met him, and I was Mona then, and he had just recently taken Amrit. And then we became friends from there, did our Keertan program. And is meri sangat ban gayi, Bhai Sahib ta hor bhi Gursikh meri sangat ban gayi. And from there, one story, and then we do Shabdam Samapti. Jida manu yaad hai, I wanted to keep my gaze. But my wife had married me without gears. She didn't want me to wear the star and keep gears. So and I went to the barbers one time. Musliman bibi mili. Oh, she was cutting the hair, and she said, "Mera kara dekh ke soma kara." And she said to me, "Oh, you're a Sikh." And I thought, yeah. But I was a bit shamdi that I was talking about Sikhi in a barber shop. But she said, "Oh, you're Sikh." And she said, "I thought that Sikhs don't cut their hair, because मैं सोचती सी that Sikh बाल नहीं काटते. हजे भी मेरे स्टूडेंट हजे भी मैनू कहते हैं कि तू क्यों केस रखता तो ये भी कहता ये सिक्ख्या पे एक केस नहीं रखता. मेरे मुसलमान ज़्यादा पूछते हैं एक केस रखता तो एक केस नहीं रखते, फिर एक कितना हिस्से हो सकता. मुसलमान पूछते. So at that barber shop, she started asking me about Sikhi, what's your religion about? And I started telling her that. And थोड़ी जी story ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ. ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ. She was very surprised about Sikhi, what Sikhi's like. And then now she's saying that you seem to know a lot about your religion, but how come you sort of मैंने पता सी ये सोचती है सिक्खी बारे काफ़ी पता है वैसे practice क्यों नहीं करता. At the end of when I was giving her money, because I usually used to give a tip to the barbers, and I gave her the money. She said that all the dukans, it was her shop, and she said to me, after hearing about your religion, I don't expect to see you here again. And also she heard my कितना interest है सिक्खी बच्चे
on manu kehta ve main tanu I don't expect to see you here again. Ve tu hon ke tu manu otha like hukum I got Guru Sahib hukum badaya that tu case rakhne padne. And then I went home and told my wife that this is what happened at the barber shop. And she even although manly, she said that then she goes, okay, that's fine. That's hon hukum ho gaya that you have to keep your case and that usto baad mein case bhi kadi nahi ki thi. And one thing that Bhai Sahib used to say to me is that jadon main monna si, he says that you and your wife and your future and stuff, because whenever you do ardas, jadon bhi ardas karna, have that picture in your head, how you want yourself to look, how you want your wife to look. Wife with the star, you with the star, your shorty with the star on. And that same picture, only picture that I used to see in my ardas, that same picture I've got it above my bed in my wall. It's a proper, Guru Sahib made it come true. That picture that I used to see when I used to do ardas, Guru Sahib made that picture come true, and it's above my bed in my bedroom now. I have that picture. So, Kanda Pavya, that Guru Sahib, look where Guru Sahib took me from. That I'm sitting on this stage talking to you about Sikhi, and then where I used to be. The people I used to hang around with. Sachi Guru Sahib, Bhai Sahib, he said, Charan Shan Guru Ek Penda Jai Chal, Sat Guru Kot Penda Aghe. We have to be able to take that step to Guru Sahib. We have to take that step to Guru Sahib. Or step kiya, you have to think about yourself. What is that step that we're going to take to Guru Sahib? And Guru Sahib will take 1,000,000 steps towards us. I'm one case, but there's millions, there's many other cases. Many Gursikh that are sitting here in the Sangat, all below him. So they chose to take one step to the Guru, and Guru turned them into royalty. You know, I got some students from countries like Lithuania and Poland and stuff at my college. And the first thing they see me and they think, who's this guy? You know, what's he got in his head? Why has he got his hair like that? And I think to myself, I can keep quiet or I can tell them about it. Because one Polish one, he says that, do you keep your homework do you keep your marking in your turban and that kind of thing. This makes a bit of jokes in that. So I thought to myself, man, what the star key. And there was this Lithuanian girl sitting there. I started talking to her about Sikhi and started talking to her about the star. I said that you know, the queen wears a crown. I said the queen's got jewels in her crown. I go, the Sikh wears a crown as well. This is our crown. It's not just kapara. The Sikh wears a crown, but this crown is a crown of principles. That this person who wears this, they're not going to lie, they're not going to cheat, they're going to always be doing good things, positive things, helping people. They never turn people down. They're forgiving. They have sweetness in their voice, everything. So they have all these good qualities. And she was very, very surprised. I talked to her a bit about Sikhi, I talked to her a bit about Atyas, and she said, I think I should wear one of these. She said, I think I should wear one of these. And Baj Gandhi said, I think your religion is really good. I would like to be part of your religion. Gandhi said, this Lithuanian woman. She goes, I've never seen a Sikh before. Gandhi. And then, you know what she said to her? She told her mum about the same stuff that I was telling her, and her mum said that, you should bring him to Lithuania next time you come. The next time you come to visit, because her parents live in Lithuania, she studies in England. Because you should bring him, because I'll be very interested to meet him. So we have to try to do prachar that way. In a way that people just say one thing to you, and then you just take it the wrong way and stuff. People are ignorant. People never seen. Some people never seen Gursikh before. Some Polish people, they've only seen white people. They've never seen Khalid before.
You only see Kale on TV because there's no Kale. There's only white people in our countries and that. So it's very, very important that wherever we go, we need to try to do a bit of parjar about Sikhi, telling people and stuff. And like I said, I don't know anything myself. I'm just recently come to Sikhi. The Guru Sikh here, they know much more than me, and they've been Sikhi a lot longer than me. But Guru Ji Kirpa fir bhi that Guru gives me an opportunity to talk to Sangta about a little bit about Guru Diya Galla, about Guru Sikhi, and hopefully people can learn something from it. Baki, I always like to end by just saying that let us look at our lives. What do we want to try to achieve in our lives? Because if we read Bani, if we read Gurbani, Jagat mein jhoothi dekhi preet, eh duniya sari jhoothi hai. The things that jo bhi ras asi jure na, they're all jhoothe. If we have a look at what Gurbani talks about in terms of families, karma, all the things that we sacrifice our Sikhi for, is sare jhoothiya. The only thing sacha is Gur Sikhi and Naam, Gurbani and Naam, is sacha. So that's what we have to try to. Jidda Gur Sikha ne kita de char nishan Guru ek penda jai chal Sadhguru Kort penda ko lete. We have to try one step towards the Guru, and the Guru will take millions of steps towards us. So I'm just going to finish off with a shabd, Mul Kharidi Lala Gola Mera Naam Subhaga, and fir Samapti. Vaheguru Ji Mul Kharidi Lala Gola Mera Naam Subhaga, Mul Kharidi Lala Gola
भीषण जाओ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦਇਆਪਤ ਦਾਤਾ
ਤੁਧ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਓ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਓ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬੇਗਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਟ ਨਿਕਾਨਾ, ਓ ਜਿਤ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਤਿਤ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਜਿਤ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਤਿਤ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਤਿਨਾ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਏਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਪਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੈ ਲੂਟ ਲੈ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੈ ਲੂਟ ਲੈ, ਔਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੈ ਲੂਟ ਲੈ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੈ ਲੂਟ ਲੈ, ਔਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਰਾਮ ਨਾਮ
सतगुर प्रसाद नंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਰੰਗਿਆ ਵਾਲਾਇਆ ਰਾਵਣ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮੰਨੇ ਬਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੁਕਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਧੂਪ ਸਭ ਸਾਰਨਾ ਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਵਨਾਤ ਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਵੰਡ ਵਸਾਵੈ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਤਿਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿਰਾਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਕਮਾਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਮਨਾਇ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਰਾ ਸਦਾ ਗੁਰ ਪਾਲਕ ਸਦਾ ਗੁਰ ਬਿਰਤੋ ਜਿਤਿਆਏ ਬੜਿਆਇਆ ਜੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ ਰੋਪੇ ਆਰੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰੋ ਪਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰ ਸਵਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੰਗ ਪਾਜੇ ਕੱਲਾ ਚਿੱਤ ਸਾਰਿਆ ਮਨ ਹੋਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਬੰਦ ਗਵਾਏ ਸੰਸਾਰਮ ਪਾਇਆ ਸਜਣ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋਆ ਜਿੰਦਰ ਅਨਰਵਾਜੇ ਨਾਨਕ ਸੋਵਣ ਪਾਗਿਓ ਸੋਵਣ ਪੂਰੇ ਪਾਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਸੁਗਰੋ ਸੰਤਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਸੰਤ ਸਾਜਰ ਪੈ ਸੰਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਨਵਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਨ ਲਾਗੇ ਮਤੇ ਮਨ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਰਾਤ ਪਤਾਈ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਿਆਇਆ ਬਾਜੇ ਧਰਮ ਸੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੋਤੇ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਜੈ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਤਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਤਰੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।